Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9 und ihr habt in der letzten Episode so viel verpasst. Einfach so random Sachen wurden aufgeklärt und so, was ich nicht damit gerechnet hätte. Denn folgende Situation. Wir hatten ja schon vor zwei Folgen oder sagen wir mal vor 3 Folgen am Ende halt uns mit NViDiA getroffen, denn es gibt eine neue Mission, die Fortsetzung des Arkenauftrags von Version 3.1. Von 3.0 haben wir ja vieles schon bereits geschafft. Das heißt, wir haben sie in der Abenteuergilde getroffen. Ich wollte eigentlich meine Belohnung und alles abgeben, aber no, da war NViDiA wieder, den Körper von Catherine annektieren. Und haben dann ein paar Informationen, ein paar Sachen gemacht. Wir haben jemanden psychisch gebrochen so ein bisschen, um weitere Informationen zu kriegen. Und dann in der letzten Episode haben wir hier in Sumeru einer der Elfen getroffen, und zwar die Nummer 2, Il Dottore, so irgendwie. Das wird im Englischen wie als Doktor ausgesprochen. Ich glaube, im Italienischen heißt es wirklich auch Il Dottoro, dass das der Doktor ist. Und mussten flüchten. Dabei wurde NViDiA kurz darauf gefangen genommen in Catherines Körper, als wir ich suche das gerade auf der Karte, in Paradise Dehya waren. Denn wir hatten halt Tienara gesucht, den wir nicht gefunden hatten in Gandhara. Dann ist vieles passiert gleichzeitig, wir wurden gefunden, sie wurde gefangen genommen, dann kam eine kurzzeitige Bewusstseinsübernahme. Wir konnten sehen, wo NViDiA sich befindet, und zwar in Gefangenschaft. Und haben gleichzeitig die Nummer 7 der 11 getroffen. Ich glaube, das war die Nummer 7. Ihr kennt den, das ist dieser Elektrojunge, der hier hier in Inazuma, ich weiß nicht, wir hatten ja eine Mission gemacht. War das hier? Ne, irgendwo hatten wir eine Mission gemacht, haben den Typen getroffen und wir sind ohnmächtig geworden, so dass uns Miko uns retten musste. Und ihr kennt die berühmte Szene mit Miko, wo man halt so aufwacht und dann sieht man ihr Gesicht als erstes und meinte, ach, du bist ja gar nicht krank oder so, oder zähl mal runter oder solche Dinge. Und genau was kurz davor war, haben wir diesen Jungen nämlich getroffen und holy sheesh, haben wir da Sachen erfahren. Unter anderem haben wir auch zum Beispiel erfahren, warum der so ist, wie der ist. So böse, sage ich jetzt mal, ne? Er hatte 3 Schicksalsschläge erfahren müssen, ach, ein bisschen in die Richtung. Darunter auch von seiner Mutter hat er was erlebt. Und zwar, das Problem ist, das kam aus dem Video nicht hervor. Er wurde wie so eine Marionette behandelt und dargestellt von entweder Shogun Raiden oder Shogun A. An dieser Stelle will ich nicht zu viel spoilern, denn diese Person ist mehr oder weniger eine und dieselbe Person, aber dann irgendwie doch nicht. Deswegen müsst ihr Folge 459, 460 dafür gucken, um das genauer zu verstehen. Was noch? Dann wurde er verraten von einem normalen Menschen. Dann wurde er von einem kleinen Kind irgendwie verraten. Oder wir haben verraten es vielleicht nicht ganz richtig, aber auch nicht gut behandelt und hat sich jetzt entschieden, dass er der Archon werden will. War ja easy. Und auf jeden Fall gab es halt 3 Cutscenes. Also wie gesagt, das zusammenzufassen ist schwierig. Einfach oben rechts auf I-Symbol klicken, dann kommt ja wie gesagt die Playlist und könnt euch nochmal die Sachen in Ruhe anschauen, denn das war so viel Storyline. Dann gibt es noch ein paar Sachen mit den Déjà-vu-Episoden. Warum kann NViDiA den Körper erobern, wegen dem Akasha-Kontrollgerät und so, ne? Dann mit Folge 620 haben wir ein dunkles Geheimnis von Catherine erfahren. Ab Folge 603 kam Version 3.0 raus und ab 605 haben wir auch den Arkenauftrag hier gestartet. Das heißt, ihr habt so oder so viel zu tun zum Gucken, also geballte Power an Storyline. Zwischendurch mussten wir noch 3 Events dazwischen schieben, die auch noch ein paar Folgen gekostet hatten. Bisschen gefarmt, Weltstufe erhöht, all diese Sachen und ja, auf jeden Fall im Großen und Ganzen jetzt angesetzt von der letzten Episode. Merkt man schon, zack. Werden wir jetzt zu der Karawane Ribat gehen, um in die Wüste eintreten zu können. Gut, wir haben den bereits betreten können, als Version 3.1 vor 4 oder 5 Episoden rausgekommen ist. Nur wir haben mit der Wüste noch nichts gemacht. Ich habe nur eine der Statue der 7 aktiviert. Und, ja komm schon. Wie lange braucht dieser? Ach komm schon, zack. Und wie ihr sehen könnt, die Artefakten passen einfach für Euler und für Kutschen nicht. Für Kutschen kriege ich von den 5-Sterne-Artefakten, wenn ich welche kriege, genau das, was ich nicht brauche. Und bei Euler kriege ich das 4er-Set nicht richtig. Beziehungsweise ich glaube, ich kann das 4er-Set jetzt ausrüsten bei ihr mittlerweile, aber das ist dann so ein Downgrade, weil das auch nur alles lilane Sachen sind, also 4-Stufe-Sachen. Aber irgendwie muss ich zwischendurch auch noch farmen, nochmal die Dungeon versuchen, nochmal Artefakten kriegen und so, aber da muss ich wieder stärker werden, also es ist so kompliziert gerade im Augenblick. So viel Storyline, was ich krass fand. Vor allem mit 3.0 haben sie meiner Meinung nach zu viel released. Aber wartet. Hier ist ein Seli, den müssen wir machen. Weil ich vergesse das immer. Ich kann mir zwar auf der Karte die Sachen markieren, aber wieso stehen die denn da so komisch? Na egal.
Ich will es ja auch ein bisschen spannend machen. Zack. Wo bist du da oben? Okay. Na komm schon. Das ist hier ein bisschen blöd zu kämpfen, sage ich. Zum Laufen, weil es ist so weit weg. Das heißt, wir müssen halt ganz nah sein. Oh, bitte nicht in die Richtung. Da sind Pflanzen, die einen Ausdauer geben können. Hier ist wieder einen. Haha. Den muss ich markieren. Und da mussten wir deswegen auch die. Wie heißt das? Die neben den Arkenaufträgen auch die Aranaras und so weiter Mission machen. Wir haben 15 Folgen oder so schon investieren müssen und immer noch nicht alles geschafft. Weil wir sind eigentlich ganz Zeit dabei, Rana zu retten. Aber irgendwie geht das halt nicht, weil es halt so viele Missionen sind. Und deswegen hatte ich auch beschlossen, zwischendurch auch mal wieder diese Event-Sachen zu machen. Aber das Problem ist, wir müssen das alsbald beenden mit den Aranaras, damit wir wirklich alle Harfenmelodien haben, damit wir auch alles machen können, also alles hier öffnen, hier solche Dinge und alles. Aber jetzt ist es wieder in der Story so spannend. So, bis dahin gleiten müsste doch klappen. Genau, da sind wir auch, als die Version 3.1 rausgekommen ist und ich voll die Klatsche kassiert hatte irgendwo. Bin ich dann halt durch das Tor gelaufen, ein bisschen Dings zum den nächsten Statue der 7 Karte aufgedeckt. Sind noch 2 weitere, die wir machen müssen. Vielleicht mache ich das sogar in dieser Episode. Kommt ein bisschen drauf an, wo wir jetzt hin müssen. Vielleicht müssen wir hier noch vorher was machen, aber vielleicht sind wir nur auf der Durchreise. More speed. Allah. Pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Wie beeindruckend. Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Ach, Alhaitham, das haben wir damals, als wir hier diese Wissenskonserve holen mussten. Auch ein paar Folgen, 613 oder sowas, glaube ich. Over here. Ach, schnell hinterher. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Mhm. Von dem wissen wir noch nicht so viel, aber der hat bestimmt seit der letzten Begegnung mit den außer Kontrolle geratenen Akashi-Gerät bestimmt neue Erkenntnisse gewonnen. What the? Where did she go? How did we lose them? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Ja, danke für deine Hilfe, aber wir hatten gerade sehr viel um die Ohren gehabt. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. Machst du beim Projekt der Weisen mit? I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Du hast nach mir gesucht? Not quite.
To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Vielleicht, weil ich damals schon wieder die Worte "die Welt" mich vergessen gehört habe. Genau, das haben wir in Episode 605 bereits gehört von diesem Baum, was halt aussah, als wären wir in so einer Untergrund, in der Unterwelt gewesen waren. Und dann hatten wir das nochmal gehört und wir kombinieren, ob das vielleicht von der höhere Herren ist. Nicht von hier, von Nahida, sondern von Kusanali halt stattdessen. Und da gab es halt wieder bei den Arkenaufträgen, dass die Träume von den Erwachsenen immer in der Nacht aufgefressen oder geklaut werden. Dass sie sich zum Beispiel nicht erinnern, dass der nächste Tag bereits angebrochen ist und all diese Dinge. Deswegen ab 605 müsst ihr eigentlich jede Folge gucken, um zu verstehen, worum es im Ganzen und Großen geht. Warum er das jetzt wieder anspricht und so. Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? Aber die Situation ist etwas komplizierter, wie ihr es jetzt auch gerade gehört habt, wie grob ich zusammengefasst habe halt, ne? So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? Ja, dann gehen wir zusammen hin. Wieso nicht? It's always better to travel with someone you know. Let's go! So, geht zum Aru-Dorf. Ist das nicht das erste, was wir auf der Strecke fanden? Ah ne, das ist da, wo die Statue der 7 ist. Und wie ihr sehen könnt, haben wir halt noch die beiden noch nicht aufgedeckt. Wobei ist es die Frage, ob wir diese Fläche vielleicht mit aufdecken, weil hier zum Beispiel, deswegen auch die Aranara-Mission, ob wir das hier auch aufdecken werden durch die Aranara-Mission, weil hier diese Fläche war zum Beispiel auch nicht aufgedeckt gewesen damals. Aber gut, nehmen wir die Statue der 7, dann geht es ein bisschen schneller. Ja. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Cyno. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamacho's wrath? Alhaitham, do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description?
Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Cyno, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Alhaitham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Aber ich werde auch nicht tatenlos zusehen. Has Alhaitham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Alhaitham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? Du hast uns also angelogen. Ja, das hat man nämlich auch in der Cutscene gesehen, im Übrigen. No wonder you speak with such confidence, Cyno. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? Kommt der Auftrag etwa von den Weisen? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What you would do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Ahem. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dehya? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Keiner von beiden wagt es, sich von der ablenken zu lassen. Beide suchen nach einer Gelegenheit zum Zuschlagen. Ja, irgendwie schon, ne? Und gerade der ist ein cooler Charakter. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong! Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away! Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover! Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Let's get over there! That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling.
This is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru village. Our savior has come at last! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. Vielen Dank dafür. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dehya. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Alhaitham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. Deshalb hast du dich selbst ins Exil geschickt? I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Cyno seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Wir können ihnen immer noch nicht vollständig vertrauen. Well, Cyno, if that's your
story, then why did you see Alhaitham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Alhaitham wusste von Anfang an Bescheid. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. Alhaitham? After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ein al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? Was ist mit deiner Begegnung mit mir? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. Aber reicht das als Beweis? That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Alhaitham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dehya. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to our village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dehya. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures?
In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Oh, prüfe die Situation vor dem Haus des Dorfvorstehers. So, falls ihr die Playlist angeklickt haben solltet einmal, jetzt kürzlich, dann habt ihr die Episode gesehen, vielleicht mit dem Probelauf. Da haben wir nämlich Candace und Cyno auch testen können. Da habe ich auch was dazu gesagt, wie ich sie finde. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Auf jeden Fall eine neue Mission. Seli, hier ein bisschen Spider-Man-Taktik. Da bin ich mal gespannt. Gut, aber ich würde mal sagen, vielleicht lassen wir es doch für die nächste Episode. Weil die Storyline war jetzt doch ein bisschen länger, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Da oben soll irgendetwas sein, Seli, so ein Dings-Kulus-Ding. Gut, aber ja, jedenfalls lassen wir das für die nächste Episode. Wie es dann weitergeht, wird wahrscheinlich ein Monster sein oder irgendwie sowas in der Art, kann ich mir gut vorstellen, der diesen Windstoß hier verursacht hatte. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, damit ihr die Story-Sachen nicht verpasst. Und naja, so supportet ihr mich auch aktiv hier am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social-Media-Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.